So, hello students, today we see some more questions based on balancing redox reactions. Okay, so see the question hydrogen iodide plus nitric acid giving. So, this is a question mark, we have to find this. So, nitric oxide and H2O. So, already we know this is a redox reaction. So, first we see the changes. Here, what is the nitrogen oxidation state? The X equal to 5. If you calculate, we will get 5. So the nitrogen oxidation number, so 1 plus x, nitrogen oxidation number plus 5. 1 nitrogen is present. Here nitrogen oxidation number x minus 2 equals 0, x equal 2. Its oxidation number is plus 2, means it is a reduction. So as we know, in this first we are writing which are oxidized. Actually, only we are able to split into ions H plus NO3 minus. So hydrogen by H plus kabatti, no need to mention it. So NO3 minus become NO. So this is a reduction reaction. That this change is a reduction because nitrogen oxidation number in NO3 minus is plus 5 and here becomes plus 2. So when plus 5 becomes plus 2 means plus 5 become plus 2 when it is possible by taking 3 electrons. Okay, means it is a reduction reaction. Next, in the same step, we write about the other one. So here, what is the, we can split into H plus and I minus. So I minus change to, so here there is no iodine term is there. So the reduction in the other compound will be oxidized. So other compound compulsory oxidized out. So the other compound in iodide H plus I minus. So iodine related compound like this. So we have to identify it. So apparently we have to guess it. So I minus. I minus. Compulsory already the nitrogen is reduced. If not reduced in the tray, it must be oxidized. It should be oxidized. So I minus oxidized what is the choice? There is no other choice. I minus is oxidized into I2 only. There is no other choice for it. Okay. So now balance it. You get 2 iodines, 2 iodines. You get 1 nitrogen, 1 nitrogen, already it is there. So man separate balance directly electrons add this one. So you get 2I minus becomes I2. You get 2I minus, you get iodine oxidation number 0. Means losing of 2 electrons. So already we know we should add the required number of we should multiply the equations with a proper number. So first equation lo manaki 3 electrons unnai, 2 electrons, so we have to balance equation 1 2 to multiply chedam. 6 electron, so giving 2 NO. Then 3 to multiply chedam. 6 I minus is 3 to the 6 and 3 I2 plus 6 electrons. So electrons get cancelled. So now it becomes 2 NO3 minus plus 6 I minus giving 2 NO plus 3 I2. So here what we did, actually we are following the oxidation number method. So what is this component? We guessed it, that is iodine. So the answer iodine is completed. So now what is the next step? So the question is complete and balance the following reactions. So we have complete system, that is iodine. So next we have to balance it. So oxidation number following and we take the rules. So as it contains a nitric acid, so nitric acid it is compulsory acidic medium. So acidic medium or basic
So acidic medium lo how to balance the charge? So oxidation number method follow అవుతున్నా. So acidic medium లో charge balance చేయాలంటే what is the rule? Add the proper number of H plus ions. Add the proper number of H plus ions where the charge is least. So what is the left side charge? So left side charge is minus 6 minus 2. Total left side charge is minus 8. The charge is minus 6 minus 2 minus 8. Here there is no charge is present. So no charge is present. So actually minus. So actually to balance the charge, when the charge is less, total charge there is only zero charge. So zero charge minus 8. It is the least one. So 8 unit least in the కాబట్టి we need to improve the this charge by adding 8 H plus ions. Okay, so already plus 8 minus it becomes 0. So this also total charge becomes 0. Okay, next balance the oxygens. So already we know the balance the oxygens in acid medium or basic medium. So oxidation number method, in any number to balance oxygen we add the proper number of H2O molecules where the oxygens are less. See here how many oxygens? There is 6 oxygens are present at left side. 6. Here only 2 oxygens are there. So currently we have to add 4 H2Os. So that is 6 minus gives 2NO plus 3I2 4H2. So 4 oxygens కాబట్టి 4 H2Os add చేస్తాం. So according to the rules. So automatically we know that in oxidation number method, so by balancing the oxygens, the finally hydrogens will also balance. So just check it balance or not. 8H plus 4 to the 8, 3 to the 6 iodine, 6 iodine, 2 nitrogen, 2 nitrogens, 6 oxygens, 2 plus 4, 6 oxygen. So what is the product? మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చిన ప్లేస్ లో what was the product? The product is iodine and the total equation is balanced. Okay. So now we see one more problem. Okay, see the next one. So that is zinc. Yeah. Again HNO3. So giving and question mark plus nitrous oxide, not nitrogen dioxide. So given oxide is nitrous oxide, N2O. It is also called nitrous oxide or laughing gas. Okay, next we have to change. So already nitrogen term undi kabatti, so what is oxidation number of nitrogen? Just now we calculated, that will comes 5. Here nitrogen oxidation number, that is 2x OK minus 2. We know that so 2x equal to x equal to 1. So here nitrogen oxidation number plus 5, here oxidation number plus 1. So plus 5 plus 1. So we write the separate equations at first. Okay, NO3 minus becomes N2O. So we can't split the N2 as N2 plus and O minus 2. ఇక్కడ acid H plus NO3 minus దీన్ని మనం split చేసే ఛాయిస్ ఉంది. That's why we written separately. We can't separate the N2 as N2 plus and O minus 2. Okay, so NO3 minus, here oxidation number plus 5. Here oxidation number plus 1 for each nitrogen, but 2 nitrogens are there. So the numbers balanced. 2 nitrogens, here 1 nitrogen, we are putting 2. So here 2 nitrogens oxidation number is plus 5 and it become plus 1 plus 1.
So what is the change in the number of electrons? Actually, the one nitrogen becomes plus by 2 plus 1 ante. So oxidation number decreased. So oxidation number decreased means it is a reduction. So reduction nothing but it is the gaining of electrons. How many electrons gained? It gained 4 electrons. One nitrogen plus 5 into plus 1. One nitrogen become plus 5 to plus 1. When it is possible? By gaining 4 electrons. For other nitrogen also plus 5 to plus 1. So by taking one one more 4 electrons, means total how many electrons after gaining 8 electron it is possible. Okay, so after gaining 8 electron, so it becomes N2O. Okay, here we are balancing only nitrogen. This is plus 5 oxidation number, this is plus 1 oxidation number. Atla 2 to nitrogen calculate cheste, so it is reduced by taking 8 electrons. Then what is the other one? Zinc. So actually manaki zinc related compound లేదు అసలు మనం. So zinc power ఎంత ఇక్కడ 0. So it is a transition metal. So kabatti so maximum దీనికి positive oxidation state వస్తుంది. Means metals అన్ని always they are having character losing electrons. So what is the zinc condition? Zinc always shows plus 2 oxidation number. Okay, so kabatti zinc compulsory becomes Zn plus 2. How you got this ante just you have to guess it, because zinc 0 ఉంది, zinc metal కాబట్టి reduce అయ్యే ఛాయిస్ లేదు, సో ఆక్సిడైజ్ అయ్యే ఛాయిస్ ఉంది. ఇంకోటి ఏంటి, ఆల్రెడీ ఇది రిడక్షన్ అయింది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. సో జింక్ ఆక్సిడేషన్ అవ్వడానికి ఒకటే ఛాయిస్, దట్ ఈస్ Zn plus 2. సో బై లూజింగ్ 2 electrons. Okay, next balance the gaining electrons and losing electrons. ఇక్కడ gaining electrons 8 ఉన్నాయి, ఇక్కడ losing electrons 2 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి సెకండ్ ఈక్వేషన్ multiply with 4. Okay, so there is no need to change anything in first equation. So ఇక్కడ వస్తే రాయండి. So it is a reaction, it is a oxidation. This is not compulsory. So there is 4 to multiply చేద్దాం. 4 with the 8 electrons అవడానికి we are multiplying that with 4. Four zinc gives 4 Zn plus 2 plus 8 electrons. What will become? So 8 electron get cancelled. 2NO3 minus. So minus. That's a charging, the charge balancing will become very difficult if you forget any charges. For Zn plus 2. Okay, this is the balancing of gained electrons and loosed electrons. Now we balance the charge. So in the question it is given 2 question marks. So one question mark that is the Zn plus 2. At one question mark the answer is Zn plus 2. But we don't know, after balancing we will get the second question mark answer. Okay, so balance it. We know that HNO3 present means it is an acidic medium. So acidic medium kabatti to balance the charge we have to add H plus ions where the charge is least. To balance the charge in acidic medium oxidation number method, add the required number of H plus ions where the charge is less. Here what is the charge at left side? -2 ఇక్కడ power 0 నే ఉంది. So what is the overall charge at left side? -2. What is the overall charge at right side? +2 units ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 units ఉన్నాయి. So that is the charge is +8. ఇక్కడ power 0 కాబట్టి no need. So -2 +8. So which is least one? So this is the least one. We have to add how many electrons? I think we have to add 10 electrons. 10 H plus add this thing, we will get the same thing. H plus and plus 10 also. Plus 10 minus 2 will become +8 plus 8. So write the remaining same.
So at last we have to balance the hydrogens. So how many, sorry, at last we have to balance the oxygens. At last we have to balance the oxygens in this method, and we know after balancing oxygens we need to add a H2O molecules for the purpose. Automatically hydrogens will also balance it. So here how many oxygens? 6 oxygens. 6 oxygens. Here there is only one oxygen. Now to 5 H2Os add to 10H plus 2 NO3 minus plus 4 zinc giving N2O. One oxygen on the right side మొత్తంలో. So left side lo how many oxygens are there? Total 6 oxygens are there. So that's why I am adding 5 H2Os. Become 5 oxygens, ఇక్కడ 6 oxygens. So see here hydrogens also automatically balanced. 10 hydrogens, 4 zinc, 2 nitrogen, 6 oxygen, 5 plus 1, 6 oil. So it is a balanced one. So now what is the answers? So what are the answers? The answers was Zn plus 2, next H2O, because the question already is given N2O. So the what are the products under Zn plus 2 and H2O? So after balancing it is 4 Zn plus 2 and 5 H2O. So this answer can be written in other terms. How it can be written in other terms అంటే సో యాక్చువల్గా ఇఫ్ ఒకవేళ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి, సో డైరెక్ట్ ఇదే ఈక్వేషన్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్ ఉండొచ్చు. సో మనం దాన్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దిస్ ఈక్వేషన్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10H ప్లస్ ఉంది. ఈ 10H ప్లస్లో యాక్చువల్గా NO3 మైనస్ మనం దేంట్లో సపరేట్ చేసినాం, H ప్లస్ నుంచి సపరేట్ చేసినాం కదా. సో దీంట్లో 8H ప్లస్ రాసి దట్ 2H ప్లస్ ఆర్ యాడెడ్ టు దిస్. సో 2H ప్లస్ 2NO3 మైనస్, సో డైరెక్ట్గా 2HNO3 ఇవ్వచ్చు. ఓకే, జస్ట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద చేంజ్. Okay, so this is the balancing questions. Next see the one more last example. So it is just the next example is somewhat different compared to the others. Because see the H2S plus K2CrO4 potassium chromate, K2CrO4 plus in acydic medium H2SO4 gives so nothing is given in the product side. Total we have to guess and balance the equations. So here what is the ions? 2H plus. H plus no change. So no change in the first as most of them. So sulfur, what is the sulfur oxidation number here? It is hydrogen sulfide S minus 2. Sulfide S minus 2. So here H minus 2. What about the oxidation? Here potassium no change. We know that as it is a 1A group element. So oxygen here chromium potassium chromate is not a peroxide. So కాబట్టి ఇక్కడ oxygen కూడా change అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. So what is the change takes place in chromium? What is the chromium oxidation number here? So potassium మనకు 1A. Okay, X 4 oxygens అంటే -8 overall power 0. X equals 6 అంటే chromium is having plus 6. So chromium plus 6 ఉంది ఇక్కడ, sulfur is having -2. So now we have to guess which will oxidize and which will reduce to which compounds. For Cr plus 6 ki oxidation అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, because Cr ki plus 6 is the highest oxidation number. సో కాబట్టి chromium ki reduce అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో chromium reduce అయ్యే ఛాన్స్ ఏంటి మనకి? Chromium always present in the in many maximum reactions chromium present in +3 position and +6 position. So already +6 ఒకవేళ +3 ఉంటే we think that it will be oxidized to +6. So already ఇక్కడ +6 ఉంది కాబట్టి we have to guess it is
reduce it to +3. So just we are writing only those changes takes place in the ions, that is chromium +6. Chromium +6 and ఇప్పుడు K plus CrO4 minus. ఇప్పుడు Cr ని ఓన్లీ సపరేట్ చేయలేం. సో ఇక్కడ what is the ion? CrO4 minus 2. ఇక్కడ 2K plus CrO4 minus 2. This becomes what? This becomes chromium +3. Have you got disadvantages? You have to guess here the chromium present in the form of +6. So there is only possibility for chromium to reduce into +3. So it undergoes a reduction. Next here H2S flow, which part is reduced? The sulfur, sorry, S minus 2 already reduced but it will be oxidized. So ikkodi sulfur ki S minus 2 kante least వచ్చే ఛాయిస్ లేదు. S minus 2 reduce అవ్వాలంటే -3 కి పోవాలి. సో ఇక్కడ సల్ఫర్ లో వాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 electrons కాబట్టి after gaining 2 electrons it become -2 with octet configuration. సో కాబట్టి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసే ఛాయిస్ లేదు, అంటే రెడ్యూస్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. అదొక పాయింట్. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇది రెడ్యూస్ అయిపోయింది. సో రిడాక్స్ రియాక్షన్ ఒక రెడ్యూస్ అయిందని ఇక్కడ ఇంకోటి ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ S-2కి S-3 అయ్యే ఛాయిస్ లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ ఇట్స్ రిడక్షన్. సో ఇది ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలి. సో S-2కి ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? ఓన్లీ సల్ఫర్. సల్ఫర్ అంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ 0. అంటే ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ హియర్ ఇస్ chromium +3 ప్లస్ సల్ఫర్ ద అదర్ 2 products. సో ఇంకా మేబీ ఇంకో ప్రోడక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వి రెడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ +6, chromium +6. సో డోంట్ కంపేర్ దిస్ చార్జెస్ -2 to +3 కంపేర్ చేయడం కాదు. వీఆర్ కంపేరింగ్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ chromium. ఇక్కడ chromium పొజిషన్ +6, 1 chromium ఉంది, 1 chromium ఉంది, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. మళ్ళీ ఇంటిజర్తో మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. chromium +6, chromium +3. సో 3 electrons యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ S-2 become oxidized. Oxidized అంటే 2 electrons యాడ్ చేయాలి. losing electrons. That side యాడ్ చేస్తే losing electrons, gaining electrons. Next, what is the step? Equalize the oxidation and reduction. Equalize the electrons in oxidation and reduction. అంటే gaining of electrons equal to losing of electrons చేయాలి. ఇక్కడ 3 and 2 ఉంది, దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం. we know the process. 2CrO4 minus 2 become 2Cr plus 3 and balance this with 2 తో మల్టిప్లై చేస్తాం కదా, it becomes 6. Already 3 electrons are there. So next multiply this with 3 to just 6 electrons అవ్వాలి కాబట్టి 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3s-2 becomes 3s power 0, 6 electrons. So the electrons get cancelled. Actually the purpose of multiplying is also to cancel the electrons. That means gaining electron, losing electrons become equal. Now it become 2CrO4 minus 2 plus 3s-2 gives 2Cr plus 3 plus 3 sulfurs. Okay, so actually we left some compounds. H2SO4 no sulfates, H plus ions వదిలేస్తాం. So we add them at last. So now balance the charge. So as we know the oxidation number method, let's follow that. So what is the charge at left side? -2 units. And what is the charge? Left side -4. ఇక్కడ -6, -2 3 units, -6 ఇక్కడ -4 అంటే total charge at left side is -10. అంతేగా, -2 3 is 6, -6 -4. Here +3 2 units. అంటే what is the charge? Right side లో +6 charge ఉంది. ఇక్కడ -10 +6 acid medium, because in the question it is mentioned that H2SO4 mention చేసింది కాబట్టి the given clue that is a acidic medium. Acidic medium లో how to balance the charge at the required number of H plus ions where the charge is less. So ఇక్కడ -10 is the least, -10 అంతే కదా, +6 -10 and -10 is the least. సో లీస్ట్ కాబట్టి ఎంత లిస్ట్ మనకి? సో ఎన్ని పాజిటివ్స్ యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ +6
If we add plus 16, so minus 10 cancel, we will get plus 6. But we have to add sorry, 16H plus. Plus 6, this is minus 10 plus 16 and 10, so automatically it's balanced. Okay, see the next step. What is the last step? I think in the balancing, the last step. So that is add the H2O molecules where the oxygens are less. Acid medium, basic medium, whatever it is. So ఇక్కడ లిస్ట్ ఉంటే మనం అన్ని H2Os యాడ్ చేస్తాం oxygens కి. Left side oxygens in the arrow mark left side 8 oxygens. Here no oxygens. So 8 కి 8 oxygens యాడ్ చేయాల్సిందే. 8H2O. Okay, so I think all are balanced. So, but we have to kept those ions also where we left. Okay, so మనం కొన్ని ions ను వదిలేస్తాం starting లో, sulfate ions, potassium ions. So I have to add that ions also for both sides. So we left which ions? Potassium ions and sulfate ions. So potassium ions, so actually there are 2 CrO4 minus. Actually manaki potassium is this word, the CrO4 minus is obtained from K2CrO4. Kabatti 2 akkada use cheddam. So 16H plus plus 2 K2CrO4. The power minus 2 also minus 2 plus 2 becomes 0 kada. Next 3S minus 2. Next the sulfate ions are also present. So ముందైతే సల్ఫేట్స్ రాద్దాం, సో తర్వాత బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. 2Cr plus 3. సో ఇక్కడ కూడా మన రైట్ సైడ్ లో కూడా హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ సల్ఫేట్ అయాన్స్, ఎందుకంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో సల్ఫేట్స్ ఉంటే రైట్ సైడ్ కూడా సల్ఫేట్ షుడ్ బి దేర్. ఇక్కడ సో సల్ఫేట్ వచ్చిందంటే దేంతో కంబైండ్ అయితే కంపల్సరీగా ఇట్ కంబైన్స్ విత్ క్రోమియం ఓన్లీ, బికాస్ క్రోమియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ, క్రోమియం సల్ఫేట్. సో అది మనం గెస్ చేసి రాయాల్సింది. ఓకే, క్రోమియం సల్ఫేట్ ఫామ్ లో మనకి యాక్చువల్గా Cr2 SO4 taken 3, only 2 chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఇలా రాస్తాం. సో నెక్స్ట్ 3 సల్ఫర్ plus 8H2O. Next K plus ions. Here also some K plus ions should be there. లెఫ్ట్ సైడ్ లో K plus ions ఉన్నాయంటే ఇటు సైడ్ లో K plus ions ఉంటాయి. సో K plus ions ఉంటే దేంతో కంబైండ్ అవుతాయి? K plus Cr plus, రెండు పాజిటివ్స్ అయితే కంబైండ్ అవ్వవు. సో దేంతో కంబైండ్ అవుతాయి? సల్ఫేట్తో కంబైండ్ అవుతాయి. SO4 minus 2తో కంబైండ్ అవుతాయి. SO4 minus 2తో కంబైండ్ అవ్వాలంటే మినిమం 2 K plus ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ K2SO4. So now see here how many potassiums are there? 4 potassiums. So ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ మనం వదిలేసిన ionsని సో రాసేటప్పుడు we have to follow the general method. సో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి జనరల్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి. చూడండి 4 potassiums ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 potassiums ఉన్నాయి కాబట్టి just add 2 potassiums are completed. So now see here how many sulfates are there? SO4 taken 3, such ions are 3 to the 6 sulfates are there. Okay, SO4 taken 3, okay, 6 sulfates. So no need to write 2 here I think, because already here 2 chromiums only, just remove this 2 chromium. So last adding of extra ions follow the general method only. So ఇక్కడ 3 sulfate, ఇక్కడ 2 sulfate, 5 sulfates ఉన్నాయి. So ఇక్కడ add number 5 sulfate, 5 sulfate. I think now the total equation is balanced.
So let's check the all atoms balanced or not. 3 sulfurs. Here sulfurs are not balanced, I think. Have you got 3 sulfur, 3s minus 2, 3s, sorry, okay. Here 6 sulfurs are there. 6, 7, 8 sulfurs are there totally. Sorry, here 5 unde kada. 5, 3, 8 sulfurs. 5 sulfurs, 3 sulfurs, 8 sulfurs. Here 3 sulfurs, 3 sulfurs, 6. Here 2 sulfurs, 8 sulfurs. Oxygen 5 for the 28. Here 12, 8, 20. For today 28. Chromium 2 chromium 2 chromium. Hydrogen 16, 8 to the 16. So it is balanced. So this equation can be written. So already we said multiple choice law answers lo maybe ide direct equation undochu, maybe a different formula undochu answer. So how it is it actually are? So this S minus 2 we obtain from H2S. H2S gas నుంచి separate చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ 3s minus 2 ఉన్నాయి కాబట్టి there is a possibility of 3H2S రాయొచ్చు. 2K2SO4 కి నో ప్రాబ్లం, పర్ఫెక్ట్ కాంపౌండ్ ఫార్ములా ఉంది, ఏం యాడ్ చేయలేము కాబట్టి 3s minus 2 కెన్ బి యాడ్ 3H2S. ఇప్పుడు s minus 2 H2 plus 2 కాబట్టి 3 2 6 అయిపోయినట్టు, దీంట్లో ఇంకా 10 ఉన్నాయి. సో 10 ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5H2SO4 రాస్తాం అనుకోండి. సో 5 2 10, 3 2 6. 16H plus are completed. Means answer may be in the form of like this also. That's why we changed the answer in another form also. Here 3s, s ke don't change. Here change avadanik em levu. 8H2 plus 2K2SO4 means what are the products? Chromium sulfate, sulfur, H2Os and potassium sulfate. So these are the products. ఇక్కడ మనకు ఆక్సిడేషన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే, సో s power minus 2 sulfide to sulfur oxidation. Chromium plus 3 to, sorry ఇక్కడ plus 6 కదా, chromium plus 6 to plus 3 reduction. సో రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అంటే సల్ఫేట్ సేమ్, పొటాషియం సేమ్. ఇక్కడ సల్ఫేట్ పొటాషియం సేమ్ కాబట్టి దాంట్లో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్లో రాలేదు మనకి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్సింగ్. సో ఫైనల్గా జస్ట్ కొన్ని కాంపౌండ్స్ మనం గెస్ చేయాలి. సో గెస్సింగ్ ఈజ్ అ సింపుల్ వన్. సో ఇచ్చిన ఎలిమెంట్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ మ్యాక్సిమం, దానికంటే లీస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఉంటుందో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఉంటుందో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. ఓకే, లేకపోతే అదర్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ అయితే కంపల్సరీ ఒక ఎలిమెంట్ రియాక్షన్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఆ ఇచ్చిన రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్లో 1 ఈజ్ నోన్, 1 ఈజ్ అన్నోన్. సో నోన్ రియాక్షన్తో మనం అన్నోన్ ఆటోమేటిక్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ going in acidic medium or basic medium. సో అదొకటి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మెథడ్ ఆర్ half reaction method. That is totally your choice. Okay.